วัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอใช้อะไรสักครู่นะมาเราก็ตามเควสเลยนะคะวันนี้เนาะวันนี้เรามาเล่นHonkai Star Rail แพท 3.2 กับเควสภารกิจบุกเบิกในเควสที่มีชื่อว่าอะไรสักอย่างก็เอาให้จะให้รู้กันก่อนว่าไลน์นี้จะจบประมาณ5 โมง5 ทุ่มนิดๆก็จะเลทไปนิดนึงตามรู้สึกที่รู้สึกว่าควรจะพอนะคะเราได้ฟีดแบ็กมาว่าเอ่รอบเนี้ย8 ชั่วโมงอ่ะวันนี้เราอยู่กับเกมHonkai Star Rail เควสภารกิจบุกเบิกกับเควส9ผ่าบุกผาแดนนิทรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงดูสรุปเรื่องก่อนได้ขณะที่ทุกคนกำลังรอให้เครื่องเทศแห่งปฏิปักษ์ถือกระเดิดจากบททดสอบอยู่นั้นเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นที่บุกเบิกเข้าไปในการทดสอบพร้อมกับไมเดย์เพื่อช่วยไผ่นอดที่ติดอยู่ในมือนั้นออกมาในขณะที่ทุกคนกำลังโล่งอกปัญหาแบบก็ตามมาไมเดย์จะต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งของปฏิปักษ์แต่ชาวเครมดอนไม่มีทางยกเชื้อไฟให้ศัตรูคู่แข่งอย่างโอเคมาแน่นอนเพื่อแสวงหาความเข้าใจเขาจึงตัดสินใจขอคำแนะนำจากเคราทอร์ซึ่งเป็นผู้อาวุโสแห่งเครมดอนและอาจารย์ของเขาแต่ทั้งสองกลับจากกันด้วยความเห็นที่ไม่ลงรอยกันนั้นในขณะเดียวกันโอเคมาได้ส่งกลุ่มทูตที่มีเทรนเด้และแคสโซไรเป็นตัวแทนไปยังร้านพฤกษาปราชญาเมื่อทุกคนไปถึงที่ด้านกลับพบว่าขึ้นทัพบินได้โจมตีเข้ามาแล้วทั้งยังต้องสู้กับนักดาบลึกลับอีกด้วยแต่สุดท้ายก็ช่วยอาดักซาและเชื้อไฟที่ตัวเขาแบกรับอยู่ได้สำเร็จในระหว่างที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับภายในโอเคมาผู้อาวุโสแห่งเครมดอนได้ถูกจับในข้อหาลักพาตัวเทียนด้านและบุกเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามโดยพลังการโดยการไกล่เกลี่ยจากไบเดนและทริปปี้ได้ตกลงกันที่จะเปิดเผยความทรงจำเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างชาวเคมดอนกับชาวโอเคมาไม่คาดคิดเลยว่าขณะที่พวกทริปปี้กำลังจะไปพบกับออเรนิกในเหตุการณ์เวลาเพื่อซ่อมแซมความทรงจำอยู่นั้นจะได้พบกับนักดาบลึกลับอีกครั้งเพื่อปกป้องพวกพ้องของเธอเทรนเดสจึงดักสูตรไปพร้อมกับไททันเพื่อชิงเชื้อไฟกลับคืนมาทุกคนจึงได้วางแผนปิดผนึกนักดาบคนนั้นแผนการไม่เป็นไปตามที่คิดแต่ไบเดนก็ได้กลับมาพร้อมลากเครื่องเทพแห่งปฏิปักษ์เพื่อช่วยทุกคนนำเชื้อไฟกลับมาได้สำเร็จหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เกลี้ยกล่อมให้ชาวเมืองของตัวเองและที่อคติต่อความแค้นก่อนบอกลาทุกคนและกลับคืนสู่บ้านเกิดเพื่อก้าวไปยังแนวหน้าของการต่อสู้กับคลื่นทบินอีกด้านหนึ่งทุกคนได้จัดพิธีศพแบบเอร่าให้กับเทรนเด้การเป็นตุ๊กตาเพราะใช้พลังศักดิ์สิทธิ์จนหมดหลังจากรับความปรารถนาสุดท้ายของเทรนเด้ไว้แล้วทุกคนก็ได้มุ่งหน้าต่อไปบนเส้นทางแห่งการเดินทางไล่ล่าเปลวไฟอ่ะอ๋อจริงๆอะไรแต่เมื่อวานเสียงหายแบบอยู่ดีก็หายไปเลยก็เลยแบบไม่ไหวก็เลยย้ายมาแล้ววันนี้ก็จะพากเท่าที่ไหวนะคะอันไหนไม่ไหวก็จะปล่อยให้มันรันไปเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จริงๆมีคลิปแพทตัวอะไรที่ทำอยู่นะคะเดี๋ยวเรากระเทยเสียหาย100%ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาทำนะคะอาจจะช้ากว่าเดิมก็ขออภัยด้วยความทรงจำของทริปปี้เผยให้เห็นถึงคำพยากรณ์แรกเริ่มมวลชนจะลาจากคนผู้หนึ่งและผู้นั้นจากมาจากพบปาฏิหาริย์นั่นคือเจตนาแห่งโชคชะตาถ้ายอมรับบททดสอบของอเรดิคคำพยากรณ์จะเกิดขึ้นจริงกับฉันด้วยหรือเปล่าแปลว่ายังไงก็ต้องให้คำตอบกับสักอย่างกับอากายาเมื่อคู่ก่อนหน้านี้ It's you, Cass. เธอเองเหรอ I finished the anthology of ฉัน poems ลบ you เดือนหนัง lent สือ me. บทกวีให้ Here it เธ is. อให้ฉันยืมก่อนหน้านี้ฉันอ่านจบแล้วนี่คืนให้เธอแล้วกันนะ I thought you'd be too คิดว่าโชคดี preoccupied to คุณจะไม่ find มีเวลา time for อ่านสิ่ง reading. Precisely โชค because ดี of มี these งานเยอะมาก ฉัน obligations, เลยรีบอ่านให้ I จ felt บนะ compelled to read it swiftly. Wouldn't all these ถ้ายัง preoccupations มีเรื่อง slow ยุ่ง your ยาก pace? ไม่ใช่ว่าจะอ่านได้ช้าลงหรอกเนาะ
On the contrary, เมื่อคนเรารู้ตัวว่าเหลือเวลาไม่มากมักจะสา can มารถ push เข้า one หา to สัตว์ overcome ได้ their ถ้าปฏิ limitations. ฐานตัวเข้ามา The ทำ weight of these ให้ประสิทธิภาพใน responsibilities การอ่านหนัง seems สือ to ของพ have วกท่าน enhanced ของ my ฉัน reading ดีขึ้นกว่าเดิม efficiency. ด้วย I understand จริงด้วย completely. ฉันนึกถึงช่วงเวลาที่เล่าเรียนอยู่ที่ During ลา my ซี time at the ทุกครั้ง Grove, ที่ถึงเวลา the สอบ closer ซึ่งเป็นเวลา exams ที่ควร drew, จะต้องแต่ทบทว the นบ more ทเรียน efficient I การที่ became ปัญหา at ที่ปกติ tackling ไม่มีเวลาจัด everyday การกับการ mundane เป็นว่าสามารถจัดการ tasks. ได้อย่างระเบียบนะคะ Anything but Precisely. ใช่แล้วล่ะ As I remember, you and จำ Finon ได้ were ว่าเธอ both กับไทยรับ disciples เป็น of ศิษย์ของ Elise สำนักเมล็ด Boris. พันธุ์ปรัชญา I assume ถ้า that การภาคสอน Anaxa's ของอาดา exams ซา are คง as จะได้เห็นผลเหมือนกับ unreasonable ตัว as เขา the ได้ man ดูเลย himself. สิ Correct. วิชา The ที่อาดา courses ซา Professor สอน Anaxa คือ taught were วิชาที่แรก Introduction แป to ดทัศน์เบื้อง Alchemy ต้น and และ History ป of ฏิศาสตร์ Mythology. ปรัช And ญา to be วิท perfectly ยา honest, ถ้าว่ากันเรื่อง those ความ two สันติ courses นี่ were คง the เป็นสองวิ students' ชาที่อาจจะฝาก greatest และเป็น nightmares. ฝากบาดกลัวกันมากที่สุด The history of mythology, taught by the blasphemous great performer himself. ให้นักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ที่ดูหมิ่นถวยเทพมาสอนประวัติศาสตร์เข้าตัวให้พวกคนหวาดกลัวแล้วล่ะ Now that I think about it, พอเราคิดดู students แล้ would ว often rush to the podium ก็ during มักจะมี class คน to พูดขึ้นไป challenge โต้ him เถียง on กับ those เขาถึงหน้า blasphemous ห้อง ideas. และคัดค้านพวกใดคิดที่ไม่เคารพเทพเจ้าอยู่บ่อย May ๆถ้า I อะไร ask, ความ Lady สัมพันธ์ระหว่างคุณ Aglaya, กับถ้าอาดับ has ซา your relationship with เป็นแบบนี้มาตลอ Professor ดเลยเหรอ Anaxa He openly เขาดู dismisses people's ถูกความ faith ศรัทธาของ and ผู้คนอย่าง questions เปิด the เผ very ยสง justification สัย of ใน the ความ flame สมเหตุ chase สมผลของ journey. ภารกิจได้ล่า Our เปลวไฟ positions have been ที่ของฉัน destined to be กับ at เขาไม่ odds. มีทางเข้ากันได้ด้วย While แล้ you ว were studying ตอน there, เธอ I เรียน assume อยู่ you คง must ได้ have ยิน heard ฉายา his ของเขามา nickname. บ้างแล้วสินะ A droma draped in finery? อสูรธรณีในชุดหรูหราสินะ As I see ใน it, ความคิดของ this ฉัน nickname ฉา is ยา more นี้ of ฟัง an ดูไม่ค่อย insult to ดี the กับอสูร dramas. ธรณีเลย Despite his แต่ถ้าแต่เสื้อผ้าหญิง insufferable ดาวหอม arrogance, เลือดเหลื I อ do อด hold อ a อกไป certain respect ฉัน for ก็ his นับถือ nature ใน as เนื้ a อแท้ของความ scholar. เป็นนักวิชาการของ To เขา remain true to his เป็นสิ่งที่ principles, ใจ he ยึ is ดมั่น unafraid to เขาไม่ stand ควรที่จะเป็น opposed ศั to ตรู the กับคน world, ทั้งโลก and that ซึ่งสิ่งนี้ requires ต้องอาศัยความตั้ง considerable ใจที่เด็ด resolve. เดี่ยวแน่วแน่ Anaxagoras' ที่ life ของ is อาดั almost ซา like กา a รัสก็เหมือน satire. ละครเสร็จสี As เรื่ a องหนึ่ง Christos heir, he เขาเป็นผู้สื่อ refuses สารโล to หิต heed ท the องแต่ก็ปฏิเสธ prophecy, ที่จะรับฟัง while คำพ he ยากรณ์ disrespects the gods. เขาไม่เคารพเทพเจ้า The gods have แต่ chosen เทพ him. เจ้ากับเลือกเขาเอง He was indeed ใช่ chosen แล้ว by เสือสิทธิ์ Xerxes. เลือกเขา Is ถ้า something กังวล weighing ใจ on you, งั้นเหรอ Cass? แคสเตอรีส The golden ใช่ thread ทอง is สั่นไหว quivering. แล้วบรรยากาศ It ใน seems ตอนนี้ there's ไม่เหมือน more กับ to การ this พูดคุย exchange ทั่ว than ไปเลย idle สินะ chatter. ฉันอยากรู้ละ With ฉันอยาก all รู้ due ว่าหลังจาก respect, นี้คุณจะทำยังไงกับ I'd อา like ณา to know what you เขาเหร plan อ to do. In light of his เขาสร้าง assistance ผล in งาน the ในภาร battle กิจ against the โจร Flame จับ Reaver, โจรล่า I เปลว am ไฟ willing to ที่ grant ยิง him ได้ some ถอยให้ time ก้าวดึ to ง find a เพื่อ way ให้ to เขาหา remove วิ the ธี core แยกเชื้อ flame. ไฟออกมา However, แต่ if ถ้าอา Anaxa ดัสซา decides สร้าง to ปัญหา make เพิ่ม any และตัด move สิน that ใจใน places สิ่ง us ที่ in เขาอาจเป็น danger, ภัยต่อพวก I เรา will not ฉันก็ hesitate ไม่ลัง to เลที่ take จะใช้วิธีการขั้นเด็ด extreme ขาด measures. Just as I feared. ในอย่างที่คิดสินะ The flame chase journey is the การเลี้ยว destined ล่าเปลว path ไฟ for the คือโชคชะตา Chrysos ของผู้สื่อ heirs. สารโลหิตทอง Yet he now ตอนนั้น seems เขา more มี like สภาพ an เหมือนกับ empty สร้างสม shell. เดินได้ Given ด้วย his ความ strong ทะนง sense of ที่สูงเทียบ self-respect, ฟ้าของเขา I ฉัน trust เชื่อ that ว่าอาดัสซากา Anaxagoras รัส will ต้อง make the เลือก right ทางเลือกที่ decision. มีเกียรติแน่นอน Still, ให้มัน I รับไป can't เลย help but hope for another possibility. Perhaps Anaxa will also overcome his limitations, now that he knows time is limited. I understand your stance. Let's continue this discussion another time. But now, แต่ let's ตอนนี้ greet เราต้อ our งรับแข guest. กก่อน วิแขก You're ใคร here. เธอมาแล้วเหรอ Does this mean นี่ you're หมายความว่า ready คุณ to จะ take รับบ on ททดสอบของ Oryx's ออรินิก trial? แล้วสินะ It seems ถ้า that สุด this สิทธิ์ตัวนี้ sacred มีความสัมพันธ์ beast ซับซ้อน is กับไทย just นะ as ซึ่งจะขาด indispensable, ไปไม่ได้เหมือ given นกั their น Memmy mem, memmy mem 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 mem, memmy mem memmy mem. Surrendering the core flame เดิน is a ที่การเดินเชื่อม Chrysos ไฟกลับคืน heir's มาเป็นหน้า duty. ที่ของผู้สื่อสารโลหิ Your ตทองอยู่ selfless แล้ว assistance is การที่คุณ deeply ให้คุณความช่วยเหลืออ appreciated. ย่างเต็มที่ทำให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมาก However, แต่ขอให้คุณพิจารณาถึงความเสี่ยงการรับบททดสอบให้ถี่ถ้วนด้วย การขึ้นเป็นเครื่องเทพความหมายความว่าเมื่อต้องละทิ้งตัวสมนุษย์สืบทอดพลังศักดิ์สิทธิ์ของโอเดน
อีกและแบก You รับ will การเวลาของ inherit แอฟโรดิเต Orinax's ตัวคนเดียว divinity, and bear the time from that point onward. นับจากนี้ Your ไป fate will be เชื่อชะตา forever ของคุณจะ intertwined with พัน ours, ผูกเข้ากับพวกเรา never to be และไม่อาจแยกจากกันได้ separated ดี again จนกว่าจะถึง until จุด the จบของ end of การนิรมิต Genesis. โลกไป
On the contrary, ตรงกันข้าม you are เล the ย only ถ้าคุณ one พูดถึ who งคุณสมบัติการ qualifies เป็น to การเป็น attain เท divinity. พ คุณคือตัวเลือก But for เพียง that หนึ่งเดียว very ที่พึ่ง reason, พาได้ I do แต่เพราะ not เป็นแบ wish บ to นี้ pressure ฉัน you. ยิ่งไม่อยากบีบบังคับคุณมีแผนสำรองไหม It's exceedingly ผู้สื่อสาร rare โล to หิตทอง find a มีพรสวรรค์ capable เหมาะสมนั้น Chrysos บ้าง heir. หายาก ถ้า If หนทาง this นี้ไป path ต่อไม่ proves ได้ unattainable, ฉันคงทำได้แค่ลดมาตร I ฐาน am มาตร willing ฐาน to ลง know หน่อย there are still ใน many เมืองมีนักหัวใจ priests ดั of สโซโปริสและ Yanasapolis สายญาติ and ของ their พวกเขามาก descendants in มา the ย city. ถ้าไม่มีทางเลือกอื่น If ฉันก็จะ I'm คัดเลือก left ผู้ที่ with มี no คุณสม other บัติเหมาะสม option, จากคนเหล่านี้ I'll try. ถ้าใช้เวลาได้ที่เดินจะได้ Mem worry. Memmy, memmy, mem. Memmy, mem, mem, mem. Memmy, mem, 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 memmy, mem. Mem, memmy, mem, 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 hero. Memmy, mem, mem. Mem, 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 mem. Memmy, mem, 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 mem. Mem, mem, memmy, mem, mem. Mem, memmy, mem, 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 mem. Mem, mem, mem. Memmy, mem, 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 mem. It looks like you know that Titan rather well. Memmy, mem, mem. Memmy, mem, mem, mem. Memmy, mem, 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 mem. Mem, memmy, mem, 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 memmy, mem, mem, mem. Memories that exist outside of your own experiences. I can't explain why, but I can vouch for Mem's words. When I was in the abyss, I heard the Titan's groans, full of pain and grievances, yet without any ill will. Since you've made your decision, go back to the bath chamber and get some rest. Trinem will call for you when the ceremony is ready. It is difficult for me, as the guide, to absolve myself from blame for things to have progressed to this point. Time and again, you have risen to the occasion for Akima. Nearly when the dust settles, I hope that we'll have the chance to have a long chat regarding your return journey and the curse of the sky. It's about time that we lift the taboo and discuss things openly. Mister, may everything go well for you and Mem. It's nothing. I only came to discuss some matters with Lady Aglaya. Previously, I lent her an anthology of poems that Lady Trianne had gifted to me. Tracing back, this anthology was something left for Lady Trianne by a bard before their passing. Although personal properties should be cleared out once their owner has passed on. No, it's just an ordinary book. It's definitely not some kind of unique copy. It just contains an allegory. In a faraway land, in a city known as Styxia, a dragon corrupted by the black tide descended one day, swooping upon the city like death. It swallowed the princess of the city whole before it was suppressed. After taking down the evil dragon, the warriors discovered that the princess's life had already met its end. Overwhelmed by grief, the queen hired an alchemist to resurrect the princess using the dragon's flesh and blood. However, having lost memories of her previous นี่ life, กูต้องมาฟังเขาเล่าเรื่อง the สื่อเหร resurrected อ princess turned into an Mem? I actually think so too. Mem? Mem? The author of this book is Archepia, a wandering bard who traveled to many cities. Among the things she left behind are poems, dictionaries, and many. While flipping through these, it was as if she had. That's right. Speaking of taking photographs, when I was helping you to take the photo previously, I did not look through the photos in your photo stone out of courtesy, despite having visited many cities in M4. Forget it. โอเคเขาคุยกันเสร็จแล้วต่อไปเรากลับไปเป็นดันเทิงใช่ก่อนคุยกันดันเทิงเดี๋ยวรีวิวก่อนแค่จะไว้นะคะว่ากันเทิงเปิดได้79โลเนาะเปิดมากันเทิงก็เตรียมของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะ
ทางไลโคเทรนอัพเรียบร้อยแล้วก็ลิลิกเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่เสร็จ100%หรอกแต่ว่าทำได้ประมาณนี้นี่คือการอะไรที่กระเทยทำได้เจอกันอีกทีให้ยาซีนพูดตามตรงอีกทีเจอกันอีกทีให้ยาซีนกระเทยเปิดล็อตใหญ่นะครับก็เปิดE0S1 จ้ะI'd love to go in and take a look. ผู้ชายเขาคุยกัน That's right. Oh, partner, you're back just in time. This is something that the both of you should probably know. Good news? I wouldn't call it that. เป็นการสภาวะส่วนที่คอยจับตาดูรอบก่อนหน้านี้ได้ไหมจะเหมือนเขามีความเคลื่อนไหวไป Some background information for you. The Council of Elders is an authoritative body in Amphorius, made up of different city representatives. They hold legislative power over the Holy City, and are in charge of presiding over the Citizens' Assembly held once every few years. This is the most important social event of Akima. It is highly influential, and can even affect what happens to the Flame Chase journey. Every 5 to 10 years, the Council of Elders organizes a Citizens' Assembly at Dawncloud. During the assembly, the representatives will vote on major issues such as whether the Chrysos heirs led by Aglaya should still hold the right to govern the Holy City, and whether the Titan's conquest should continue. That is correct. However, the problem lies in the fact that there are ill-intentioned extremists in the Council of Elders. They view the Citizens' Assembly as a way to restrain the Chrysos heirs and hope to take complete control over the Flame Chase journey. We can refer to them as the opposition. During the assemblies held in the past 100 years, the voices supporting the opposition have been growing stronger in the shadows. It's only thanks to Aglaya that the Flame Chase journey has been able to continue to this day. The Citizens' Assembly is just around the corner, but this time, there seems to be a new variable to the situation. I'm afraid that the Council of Elders might want to take advantage of Professor Aglaya will surely take back Circe's core flame, but with Anax's current condition, it's so unique that nobody knows. He has always been someone that is only concerned about his own research. I'm certain that he must want to escape from the monitoring of the Golden Thread and protect himself. Anaxa has never believed in the prophecy, so technically it cannot be considered a betrayal. However, he has taught many As I believe in his character, I plan to plead with Aglaya and try to buy more time for him. Then, the greatest way in which you can help is for you to know what I am fighting for. Tôi của rất sợ khổ ở đây đỉnh dưới giữa bao hẻm với thiết lập cơn sắc khá với lông và xẻ kể cả thịt đèn đó học xa. Allow me to apologize for the fact that we always seem to be troubling you. I hope that Orynyx will show more benevolence and be more accommodating. Go and rest and regain your strength. We'll meet at the board. Oh, right. You can read this scroll if you want to find out more. ไม่อ่านจะอ่านทีหลังไม่คุยไม่มีเสียงภาคไม่คุยตายที่ถึงเวลารับประสอบแล้วรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแฮะไม่เรียกครับว่าทุกอย่างจะรับด้วยดีนะแม่เคยผ่านการต้องมองแต่เทพดารามาแล้วก็น่าจะรับมือของบริษัทเจ้าท้องถิ่นได้เหมือนกัน
เกี่ยวความวัดความเป็นเทพเจ้าของแต่เถิงอะรู้ตัวอีกทีพวกเราก็เคยชินกับการนอนใต้แสงพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันไปนะฮะนี่พักผ่อนเถอะบางทีการเดินทางบนเบิร์กแอฟโรดิอาจจะก้าวข้ามสู่ช่วงใหม่นั้นก็ได้ Esteemed one, Oryx's ผู้ vacant บุกเบิ totem กสัญลักษ awaits. ณ์ของออริดิกยังว่างอยู่ If you have already ถ้า made คุณ your พอที่จะเป็น preparations กำลัง to สะพาย become แก่ a แอฟ pillar โฟ of เดียนแล้ว Amphorius, ก็ก้าวมาข้างหน้าได้เลย step forward. Little Gray and ขอบ Mem, คุณนะเจ้าทาวแล้วก็เมม Thank you. ด้วย your resolves การตัด cannot สิ be นใจของคุณทั้งสอง questioned. คนไร้ข้อกังขา We praise ขอยับย่ your องความ pure กล้าหาญและไม่ผิด selflessness แต่อย่าง and ไม่ผิดดี courage. ให้แก่คาเพล่าช่วยส่องแสงส We ว่างแก่หนทางอัน carefully ได้ให้ light พวก your เราด้วย path forward. Get ready to assume Oryx's divinity, ผู้บุกเบิก Trailblazer. เตรียมตัวรับช่วงตำแหน่งเทพของออริดิกเถอะ The divine position of ตำแหน่งเทพของ Oryx ออริ has ดิกว่าง already มา been พักหนึ่ง vacant แล้ for ว some time. We can feel the พวกเรา space สัมผัส of ได้ the ว่า trial ช่อง closing. แคบของบนถนน As จะ there ปิด isn't ล much ง of their คิว soul ยาของ left, เขาเหลืออยู่น้อยเต็ม we'll have ที to complete ต้อ the งทำพิธีให้ ceremony เสร็จสิ้นก่อน before ที่เขา their จะหาย soul ไปอย่างสมบู completely รณ์ dissipate. เริ่มกันเลย The eighth core flame และ coveted by เชื้ the อไฟดวงที่ miracle 8ซึ่งกระ that หายใน once ปฏิหาร belonged to the great เขาที่เคย veil เป็น of ของบ้าน Evernight, ราตรีนิรันดร์ออริดิก Oryx. ผู้ยิ่งใหญ่ It shall now be returned by the two elected และ heroes ผู้ of ที่ the ส่งมอบคือหน้าที่แห่งนี้คือ Chrysoseirs, วิญญาณสัตว์ได้รับ a เนื่องจากพวก traveler พ who วก is เราผู้สืบ upright สายโลหิต and ทอง courageous, นั่นคือนักเดินทาง and ผู้ a ซื่อตรงก sacred ล้าหาญและอีกหนึ่ง beast ก็ that คืออสูร invokes ศักดิ์สิทธิ์ที่นำมา miracles. ซึ่งปฏิหาร Mem, 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 who? Mem, 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 ท่าน mem. หนึ่งขอบไม่ใช่คำว่าท่านหนึ่งด้วยสิ Both of you, ทั้งสองท่าน please เปิดกล้าข้าม come ไป forward. เปิดกล้าไปข้างหน้า recite along with และเอ่ยพร้อม us. กับพวกเรา O Majesty of the 12 สองไทยท่าผู้ทรงเกียรติ pillars เสาหลัก of the world, เสาหลักที่ขับจุนโลก we seek your จะเอาแสวงหาอัต divinity ลักษณ์เทพ to เพื่อ mend เติม the เต็มรอยร้าว rifts ของ of ผื the นโลก world. Fill our ปลด bodies ลิ้น with โลหิตทอง blood คำสู่ร่าง gold กายและให้เสื่อมเป็น till เพื่อ we ทรัพยากร wither ศักดิ์ in สิทธิ์ดูเหมือนฉันจะไม่ได้มีโลหิตสายทองคำโลหิตทองคำนะ These are just words meant to make the prayer seem more solemn. Please, focus. And surrender the core flame. นี่แกไปดูกัน Oryx, อะไรนี่ their จิตวิญญาณ soul ของ has เขา been เพราะเรา waiting เคย for มา a นาน long แล้ว time. Perhaps บาง they're ที also เขาอาจกำลัง quietly รอคอย waiting การ for มา the ถึงของ arrival ผู้ of สืบ their ทอดอย่างเงียบ successor. ก็ได้มาชักกลับมานะเพื่อน The ครั้ง last ก่อน time I ที่ได้ยิน heard เขาพูด this, แบบนี้เหตุการณ์จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เลยนะ Don't worry, ไม่ต้อง Alaya. ห่วงนะอากา He's ยา tougher than I am, right? ผู้บุกเบิกกล้าหาญกว่าฉันอีกจริงไหมมาไปเถอะผู้บุกเบิก Traveler from beyond the sky, และถ้าทางที่มาจาก let นอ us กท้อง pray ฟ้า that the Titan ต้องเราขออธิษฐานให้ acknowledges ได้ your ให้ยอมรับคุณ worthiness. สมบัติของได้นะ Although he loves แม้ว่า cracking เขา jokes จะ at ชอบล้อเล่น inopportune ไปรู้ใน times, ร่ำเวลา his แต่เขาบอก determination เขา is ก็ as บ้านคง strong แน่ as ว the แน่เหมือนผู้สื่อสารโล Chrysoseirs. หิตทอง He will เขาต้องทำ definitely สำเร็จแน่ succeed. นอน While he's away,
ในระหว่างที่ I เจ้า would ตัว like to ไป have a อยู่ chat อา with กา you, รยา Luklak. ฉันมีเรื่องอยากคุยกับเธอหน่อย Speak. พูดมาสิฉัน I'm ฟัง listening. อยู่ Slap, slap! Wake up! How is it? How do you feel? That's right! Look! I don't know what happened, but I'm able to talk! Testing, อีเมม testing, พูด 1, ได้ 2, 3. Testing, 1, 2, 3. I have such a cute voice! It must be because of all the memories that I collected. They allowed me to grow beyond Also, listen. The words of the Titan are becoming clearer. Mother, it hurts. Have I finally reached the end? Are the years of isolation coming to an end? Or next. Oh, how heartbreaking. Ever since the figure draped in the black cloak robbed them of their core flame, we are going to help alleviate their pain. Memories. Broken. Let's wait. Mother. Where? Mother? แตกละกระตุกละ You. It's you. I remember you. Skyfather has gazed upon you. Mother is calling for you. เขาที่ได้ออกมาจากโรงงาน Skyfather has chosen you. Mother is no longer responding. Something important. Oryx, listen to me. Aren't you tired? Throughout the long years, you have always been protecting the fate of Amphorius. Each time people draw strength from within their memories, every single ripple falls. There's no need for you to bear this any longer, Oryx. From today onwards, someone else will bear time on your behalf. This is why we have come. Freedom. Freedom. I want freedom. Oh, poor child. Everything will be fine. Let us help you. You can have a good rest now. You have potential, strength, willpower, powerful, and tenacious. But you just one thing. Lacking something. What is it? What you lack is a future. ก็ขาดอนาคต Future?
Traveler from the sky, you should have dissipated already. The gaze from Sky Father stabilize your form. Because from the moment you crossed the sky, your life was cast away. Right now, you are simply a collection of walking memories. What? How is that possible? "คือชีมาหลอกเราว่าเราตายไปแล้วอย่างเงี้ยเหรอ Is collapsing. ชีจะมาบอกเราว่าเราตายไปแล้ว Someone must inherit if the pillar is lost. The laws of time, Amphorius, will succumb to. Time never compromises, never bears grudges, never forgives, never makes a choice. Child of humanity, Titans, Mother, Sky Father, time restrains everything that exists. Orynyx's divinity is dissipating? Is the Pathstrider of remembrance, my strength, I shall entrust it to you. The fate of the world. If you wish to save it, go and find your future that has been stolen. Even if that means you'll have to cheat death. You'll have to challenge that hand of shadow clasped with unyielding fingers. เย่เจ็บปูก่อนจากประตูที่15จะมาถึงจงไปชิงออยแล้วก็ของเจ้ากลับคืนมา นี่คือเรื่องที่แท้จริงของการเวลา ในที่สุดนายก็ฟื้นสักทีถึงท่านรับการจะทำสำเร็จแล้วนะออเดดิกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองให้ได้ ตอนนี้นายไม่ต่างอะไรกับครึ่งเทพในแอฟริเรียนแล้วเพียงเป็นเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในบนฝ่ายฉันฟังหมดแล้วเจ้าตัวอย่างเราต้องการอธิบายให้คนอื่นฟังอีกเลยว่าให้เจ้าพาอะไรกลับมาปฏิบัติของฉันแค่ร้อยเฉยๆใช่ไหมแล้วพลังพิเศษของฉันคือตอนนี้ยังพูดเรื่องนี้โซก็ไม่ได้จริงๆมีดึงเรื่องดึงฉันไม่เคยบอกแบบก่อนเราต่อรองว่าที่เอฟโรเรียตู้รถไฟของเราถูกของนิกาดอนแทงธนูฉันยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ไหมเรียนได้กันตอนที่สร้างหลังคาหักในพวกนึงฉันพูดเอาไว้แบบหลังจากที่ตู้รถไฟถูกโจมตีและหมดสติไปมันจะแบกได้ออกมาแล้วก็ส่งไปช่วงนี้รถตู้คอยคุมกันไม่งั้นเราสองคนจะเละเป็นโจรอันที่จริงแล้วฉันเล่าแบบรวดรัดไปหน่อยจริงๆเราผ่านการมาซักซ้อนกว่านี้เยอะตอนนั้นได้บาดเจ็บไปทั่วทั้งตัวและมีบาดแผลหลายแห่งยังมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดฉันฝืนแตกได้ออกมาและใช้เรี่ยวแรงที่เหลืออยู่น้อยนิดห้ามเลือดเอาไว้แต่ก็ถูกหินที่ถนนลงมากระแทกจนหมดสติไปตอนตรวจดูครั้งสุดท้ายนายยังไม่กลับมาหายใจเลยแต่หลังจากฉันฟื้นขึ้นมากลับเห็นว่านายแข็งแรงดีฉันจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกที่แท้นายก็ถูกหินฟาดจนสลบสินะฉันตายได้แล้วฟื้นยังนี่ไอ้ติดสมกับเป็น MCC เกมดีคือแบบเหลวเป้วมึงจะไม่ได้ความคิดอะไรจาก MC เลยว่ามึงจะเหลวเป้ว
ฉันไม่รู้ว่าการเฝ้ามองของฝุ่นหลีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ฟังจากคำพูดของไททันตอนนี้นายดำรงอยู่ในสภาพของความทรงจำเช่นเดียวกับอดีตต่างๆในปาฏิหาริย์ออเรนดีบางทีเมย์อาจจะเป็นสมองที่ยึดได้เอาไว้กับโลกปัจจุบันก็ได้ ฉันคิดว่าตลอดเวลาเป็นเมมที่อยู่ห่างจากนายมากเกินไปไม่ได้ แต่ความจริงอาจจะไม่ต้องฆ่าจนสิ้นเชิงนี่ยังใช้เวลาที่เศร้าโศกเสียใจต้องมีวิธีที่ช่วยนายได้แน่พอเห็นมิกเขาพูดถึงว่าการหาอนาคตที่ถูกชิงไปกลับคืนมา และการหลอกลวงความตายนี่พอจะนึกถึงเรื่องร่างกายที่อมตะไวเดย์แล้วแอฟริสต้องเป็นเวลาที่ใหญ่อันนี้มันมาท็อกในท็อปิกเรื่องที่เราตายไปแล้ว แล้วเรามีชีวิตอยู่อาจจะค่าที่อยู่ในรหัสจะดินการ Hey, are you alright? I heard you two talking about Thanatos. แค่นั้นพอ Cass is also very concerned about the warning. She has left the vortex and returned to the garden. Shall we go and look for her? Thanatos is the titan that Cass has always been looking for. Regardless of whether there are any clues, there's probably no one else that understands death better than her. Oh, right. There's something that I have to tell you. The Chrysosairs already know everything that has happened to you. I was too worried, so I told them everything. Please don't hate me, okay? ไพมอนมากอะไพมอนเสียงที่มันไม่แหลมอะไพมอนเวอร์ชันไม่แหลมเลิศไหมไพมอนเสียงเวอร์ชันที่มันไม่แหลม Mister, I'm right here. Please stay there and slowly turn around. Hit hello พิมพ์ดังแจ้งเพื่อเข้าสู่เส้นชีพประจำของคุณตึกๆและจังหวะหัวใจต้องเต้นช้าลงไปด้วยเช่นกัน Please pardon me. วายแคปก่อนเลยกูแคปก่อนเลยแล้วขอแคปก่อนโอเคแคปละไปต่อยังไม่ได้ตายอย่างสมบูรณ์ Just as I expected. I cannot feel anything. Back at the grove, I was puzzled as to why you were not affected by my curse. ถ้าเกิดว่าเป็นเพราะพลังพิเศษของ I thought that it might have been the special ability of a traveler from beyond this. I'm sorry. ขอโทษนะ I should have noticed that something was amiss. Mister, if my abrupt behavior just now offended you, I hope that you can forgive me. I'm just thinking, if your soul has really left your body, as a mortician, I might be able to trace where it has gone to. Cass, did you find anything? My apologies. Not as of yet. Perhaps I have overestimated my capabilities. But, Mister, would you be willing to let me try again? This time, I'll increase the area of contact slightly. Perhaps the result might be different this time. I have never touched the living in this way before. If my actions are in any way disrespectful, I hope that you can forgive me.
seem to have สัม caught ผั a สอะไรบาง glimpse อย่า of งได้ something. อย่างคุณถูกผูกผ้าเวลาวงเวียน Your อยู่ soul ที่ไหน is แค่ currently และหาทางออกไม่ wrong, เจอ but perhaps คือบางที it might not อาจ be จะ a ไม่ bad ได้แย่ thing. ก็ได้การเคย If พา your ไป soul ใน is ความ still เวลา wandering around, ขอที่รู้ it ว่า means เรา that we still จะ have พาทุกอย่า time. งไปเพราะเรายังมีโอ We กาส have ต่อ it ไปได้ close. ขอบอก Just แต่ a ละ few อีกหน่ more. อยเพื่อที่จะสิ่ง I need. เออ The connection has been เรื่อง severed. ต่อไปแล้วที่รักของฉัน With เรีย my นสามารถ strength, กลับ it was มาได้ me. I was a little too hasty. Don't worry, mister. Although we currently have no leads, I will do my best to search for the whereabouts of Thanatos. Bring back the. I know that I'm lacking in confidence, but I hope that you can keep this promise of mine in mind. Before I manage to deliver on this promise, please do your best to hang on. Amphorius needs you. Lady Aglaya and Lord Finon are currently discussing some matters in the paths. They're worried about you too. If possible, please go there and let them know that you're well. Although, I don't actually know. Also, please accept this Styxian fable. Reading can help one to focus and relax. I hope that reading this can help tide you through this difficult. Species are disappearing. อาจจะหาต้อง They're here. That partner! Hyacinth said you definitely wake up. How do you feel? Well, at แล้วก็ดูไม่ least สายอะไรกับคนที่ you look อยู่ใน no เดิม different คุณจะรู้ from ว่าสิ the ถ้าคนที่ living. ชื่อเสียงเป็นรู้ด้วย I เป็น think สู้ that ใหญ่ most สู้ได้ไม่ได้ living ที่สัก people don't even look as good as you do. ปากหวานนะ You've completed the trial of time, and I have to admit that the process went better than I expected. Even in the end, that Titan's heart still showed a soft spot for humankind. However, I never expected that. Two people who have cheated death would appear in Akima at the same time. That's what we have been talking about. Mighty has been in Akima for such a long time, but has no one thought to study his indestructible body? If there were even any minor breakthroughs, we wouldn't be as clueless as we are right now. Many have had this idea, but so far there have been no results. If it were successful, nevertheless, แต่ยังไม่ถึงเวลาที่ now is not the time for us to ฉันก็ give อยาก up. เห็นความจริงอีก At the very least, we can still see a glimmer of hope, Cypher. ไซเฟอร์เอง If คนโลกที่ยัง anyone มี in คน this อื่นเขา world ก็ knows มี the ความเป็นไป whereabouts ของ of ความ death, ตายได้ it would be ก็เป็นเธอ her. คนนี้แล้วล่ะ I'll try and get her to หา return วิธี to ให้เธอกลับมาที่ Akima, โอเคบ้า but do be แต่ก็ต้องเกิ prepared ดใจ for ไว้ a รับ less ความ than ผิดหวัง ideal ด้วยนะ outcome. คุณต้องเข้าใจ Please ด้วยว่าตามบริ understand ษัทของ that แอสโซ throughout เซีย the ไม่ history เคย of สามารถติดอยู่ Arborius, ในมือของความตาย no one has ever การ managed ทำ to งานก็ต้องรอ escape คอย the ทุกคนอย่าง clutches เงียบ of เชียบ death. อยู่ที่ปลายทางของแสงสว่าง At the end of time, it is my duty. We เฮ้ย too ฉันควร require ทำอยู่ you to แล้ว bear the เดี๋ยว divine พวกเราก็ position ต้อง of ทำ time. ต้องแต่เทียบการเวลาอยู่ดี But before ถึ that, งตอน just แดนช่วย What's wrong, Aglaya? omens always หลากหลาย come มาก in ๆเป็นทวี pairs. คูณ A ที่กระแส tiny ล air มบาง current เบา will ก็สามารถ eventually ก่อตัว brew พายุ into a ที่สีก storm ระชากท้อง that ฟ้า tears ได้ the sky apart. It's อเล็ก Anaxagoras. ซากรัสเขาเริ่ He ม has ติดต่อกับอาวุโส initiated แล้ contact ว with the captain. In the end, it has still come down to this. I earnestly hope that ฉัน your หวังเหลือ assessment เกิ of น him is ว่า accurate, การ Finan. คาดการณ์เรื่องของเขาได้ถูกและไพ่ได้ Otherwise, the efforts of my teacher and I over the อาจ past จะบอดไปจะ millennium สูญสิ้นเพราะแต่ might มี be เหตุผล reduced นั้น to ก็ได้ dust because of that great performer. นี่คุยภาคนะปรุงภาคเองเลยจ้า I'm back here again. I remember this dream. This realm is covered in a silk-like fog, and the land is barren and harsh. The crowd of travelers leaves tracks everywhere. Hey! Excuse me!
What is this place? Where in Anthorius are we? เฮ้ย The mutters of the traveler are in a language I'm unable to comprehend. Or perhaps they're just distracted and ignored my question. Tell me, which Titan reigns over this land? And how do I find them? Hand of Shadow. Hand of Shadow Thanatos. Could this... Not. Then where is this? River of Souls? The outskirts of the Netherrealm? Are you heading downstream toward the Netherrealm? The Netherrealm. Nothing but a Titan rejects you. Me. Listen. What? The traveler lifts their wrinkled fingers and remains silent. I look in the direction they are pointing and listen closely. There. The sound of time. I can hear it. I hear it. Deep within the tides. Beyond a voice. About to recount something. Child of humanity, ขุนแห่งมนุษย์ is it death's แค่ embrace นี้ you เราอยาก yearn เข้าร่วม for ขบวน with ของ such ผู้วายชนถึง urgency? เพียงนี้เชียวหรือ Oh, you have เปิด awoken. แล้วยินต้อนรับกลับ Welcome สู่โลก back ม to นุ the ษย์ mortal. นะ Your consciousness is dissipating much faster than I expected. Ultimately, it seems like the Titan's core flame is incompatible with a mortal body. How much longer can my consciousness remain in the mortal realm? In my estimation, at best, you'll see 15 more entry hours. 15 days and nights. What is it? Are you finally starting to become attached to the mortal world now? On the contrary, 15 days feels a little too long for solving a singular. Stop giggling. It's time for us to go. The messenger from the council. Let me ask you one more question. เอา Are พี่เซอร์ you เลยยศตัดสินใจ really ของอัศยา planning จ to ริงๆแล้วนะ betray Aglaya's will? What betrayal is there to speak of when I was never loyal to her to begin with? เรียกว่าทำไมได้ยังไงเขียนว่า What about that white-haired student of yours? Acting so recklessly. There will be a price to pay for blind faith. This is also a lesson for Finan. You truly are a strict teacher. อ๋ออันนี้มีอะไร Of course. อันนี้มีสินะไหนอ๋ออ๋ออ๋อ This is how I've always been. ทำไมเขาไม่ให้เราวางขึ้นไปเดินเสียเวลาดูอุ้ย Sorry to keep you waiting, Lord Enexagoras. It's been a while, Lord Enexagoras. เนี่ยสามผู้อาวุโส I greet you on behalf of all the citizens of Akima and express my deepest regret about what happened at the Grove of... It's you. I never expected that you would personally come and meet me. By carefully into Lantern above, I have come as a testament to the justice of the Council of Elders. There are Antikytherans here? They have been a rare sight ever since the Chrysos War. I extend to you my utmost respect, revered Titan. I am Lycurgus,
though you may call me Ligus, holding an honorary position within the Council of Elders in Akima, and as the Theoros, I stand to protect the right of all upright citizens. You can see them too? You know about us. We Antikytherians perceive the world through the amplitude and frequency of souls. Just as I am conscious that Lady Aglaya is secretly listening in on our private meeting from afar. If the demigod should know better, for such is her station. Spare those poor threats, and just let her listen to my words. They shall serve only to unveil her own folly. May I interpret this as you... I need not any plan, because she can do nothing other than petty espionage. As the Citizens' Assembly approaches, and with Orynyx's fall, any attempt to capture the core flame within me will only usher chaos and calamity. A truth she undoubtedly comprehends. While I, Anaxagoras, serving as the Grove's special envoy to Akima's Citizens' Assembly, have long known the extent of your abilities. Let's forego the formality of asserting authority, Lord Ligus. Very well. Surely Lady Kindness would appreciate such assertiveness in an ally. She's been waiting. Follow me, please. มากันเป็นขบวนแห่เนี่ย Is there something on your mind, Lord Anaxagoras? Nothing, really. It's just a question that I contemplate every time before I ascend to Dawn Cloud. For the Titans, does the falling equate to death? Ah, a pondering truly deep. Time is on our side. Do you mind sharing your reflection? While all living beings must ultimately face their demise, Kefali has yet to meet theirs. Their journey continues unhurriedly along this... Are you suggesting that Kefali may not have truly passed? Yes. For dying implies an ongoing process, an action, whereas death signifies a static state, a definitive termination. In contrast to mortals, Titans exist on a grander scale of space and time, thus elongating their passage into death. The notion of their fall is but a misinterpretation born of mortal ignorance. Ah, an intriguing concept, albeit challenging to substantiate. After all, Kefali has maintained a... Perhaps the gods... Could you... Circes, the kin of the Sky Father as recounted in myths, now resides within my brain. Were I to inquire, Kefali would have no cause to refuse. Oh. That very well could be true. In that case, the myths crafted by the people of Amphorius... Because I completely... หลวงพ่อมึงโดนหมิ่นเทพกันนะอีดอกเรียกชูมือแล้วก็ได้เป็นภาพ Please, Professor. คืออะไรอ่ะคือเขาลงมาชูเชิญมึงโดยเฉพาะเหรอ The children of humanity have indeed created a spectacle. Welcome to Dawn Cloud. The atmosphere here carries a greater sense of solemnity than the mundane clamor of the Marmorial Palace. Only esteemed beings grace this place.
and among them, I've received praise. Once deemed a blasphemer, now a surrogate for revered divinity. I'll notify Kindness and the others of your arrival. In the meanwhile, you're welcome. I'm well aware of Kindness's As you... Alas, I had hoped for a brilliant plan from you, but it turns out you just left one cage to enter another. Save your concerns. I know very well what I'm doing. I shall depart to explore the surroundings then. Now that I look around, I wonder if there are any murals bearing my portrait around here. I'm quite intrigued to see how the children of humanity beyond the grove perceive— Off you go. I won't be joining you. This Titan appears to be quite at ease. I should investigate the Council of Elders. Be aware, I can hear you perfectly well from here. ก็มีความรู้ใหม่ๆแล้วปะ Professor Anaxa! Over here! Professor Anaxa? Word has it that the scholars of the Grove valiantly perished resisting the Black Tide. To find you here safe and sound, thank the— You could say it's the fates toying with us. It's only the Crimnoans and Idonians who chase glory through— So, are you here to report the incident to the Council? Tell me, how much does the Council of Elders know about the Black Tide? Once Kindness and her followers learned of Circe's and Orynyx's fall, they proclaimed in the Council that the Flame Chasers could no longer stand against the calamity alone. Yet, when the Crown Prince ascended to godhood and repelled the Black Tide, she immediately altered her tune, declaring that all was resolved beyond Akuma, with the only remaining menace now being Aglaya and her adherents. They might well make their move at the upcoming— No surprises there, those shifty Being an opportunist could— Shouldn't you be searching for murals of yourself? I've had enough of your prattling. I was really curious to see how you would find the middle ground between both factions, so I came to listen in. But it seems as though this Kindness is much more ruthless than Aglaya. If so, why do you want to work with her? Could it be— I'm afraid you'll be sorely disappointed. Even blasphemous scholars can come here, it seems. Anaxagoras, I thought that you had died to the Black Tide. As Kephale's priest, are you not aware of the decorum of respecting the dead? Surely you jest. You blasphemous heretics are not worthy of respect from the Supreme Being. Let me remind you that you're currently in Dawn Cloud, so you'd better keep your deranged language to yourself. I am no longer that altar servant from years ago who could only acquiesce to the commands of others. Now, I have plenty of ways to I'm not sure whether I should laugh or cry right now. I can't believe that a follower such as you could have been made by a creation titan. As I see it, a dead titan can't provide you with this level of confidence, right? Then who is it exactly? Could it be Kindness? You. Seeing how fond of you Elder Kindness is, I shall let that slide for now. Leave immediately, and don't impede us from receiving the Supreme Being's blessings. Seeing as we were able to hear of this matter from the mouths of others,
It seems that kindness is indeed... Oh my, what a thrilling confrontation. As expected of one of Kefali's followers. Are you คือเจ praising จะอยู่ or ทุกที่ insulting? เลย Praising him, of course. As a believer of the god of deliverance, it is only natural that he detests evil. Didn't you hear me? I asked you to leave. Go as far away from here as possible. I've had enough of this. Could the 15th entry hour arrive any faster? Oh, my. Every plant, every tendril, no, even every leaf could be the embodiment of Circe's. As a result, mere mortals who did not know what the Titan actually looked like chose to paint them as a giant tree instead. Their wisdom was portrayed as fruit to symbolize how they shape. This mural is quite abstract. I really can't tell whether you are praising or demeaning yourself. Now I'm quite curious whether the Reason Titan has studied figures of speech before. Of course I find such stylistic devices interesting. For all we know, this could be the answer to the question, what exactly are we? I, for one, am not willing to admit that I could look this ugly. Was this the reason why you failed in your attempt to refine my soul when you were ambushed at the Grove? Since you are aware of this, why did you save me back then? From my perspective, this point alone was enough to separate you from the average person. How do two lunatics coexist in the same brain? Therefore, it seems that your journey to Dawnfloud this time is not just to seek protection. What, then, is the intention behind your actions? The entire plan is stored in my memory, so why don't you look there? Then don't mind if I do. เขาไม่เกรงใจเลยจบ 1 year old, 2 years old. Oh my! Even a member of the preeminent 7 sages must hug his droma stall to sleep? How interesting. That's enough. How unusual. Your soul is actually trembling. This must mean that behind this toy hides a secret that nobody knows. Since our days are both numbered, I don't mind telling you more about it. This is a present that my sister gave to me. It's a doll that was made to look like our family pet. So there are other members in your family, eh? Are they also living in Akama? Don't you just love to pick through my brain? Go on, continue flipping through my memories. It won't take long. You'll discover the answer when you reach the memories of when I was 5. Oh, the black tide is everywhere. I can't bear to look. When I was young, I couldn't accept this outcome either. Georios, Aquila, Kefali, and you, of course. Although I prayed to every titan that I could think of for help, my efforts were ultimately futile. This... Could this be the inception of your research into alchemy? Indeed it was. Everything started from that verdant courtyard of yours. When I was pursuing my education there, I naturally also came to learn of Thelesis' theory as well. Oh, I remember that person. He was the one to come up with... Not only that, he also believed since all living เรา things... เข้าไปได้ปะ Anaxa! I did it, teacher! But this is absolute blasphemy! Regardless of how much freedom the Grove provides, such an act could... Your beloved, where is she now? Send her away from the Grove at once.
to a place where nobody will ever be able to find her. Otherwise, the both of us will be judged by the Council of the Seven. Calm down, teacher. My sister, she's still not in the mortal realm. What do you mean? It was naive of me to think that I could snatch the deceased from Thanatos' grip by merely sacrificing one eye. Equivalent exchange. All I received for... Let it go, Anaxa. As one of my best, never do something taboo ever. Since I was able to see her one last time, you're right, teacher. It's time for me to start. I am sincere. I wish... Continue the... No, teacher. I may have lost an eye, but I have grasped the truth. Who would have thought such a secret lay concealed beneath that However, this story does... The answer lies within my story ends here. Unfortunately. Oh? Are you... Child of humanity, remember this. Being cognizant of one's... Now I understand. No wonder you asked me to answer your random nonsense. Not only that, you're the only one who can shed light on my... Is that so? Lord Anaxa. I saw you muttering to yourself and was wondering whether you were caught in a delirium. I have a message from Lord Lygus. Lady Kindness has met up with the Council of Elders and is awaiting your arrival. It's fun. Carefully. The one who created the world. If you truly have not met your end, I didn't expect you to agree to Lady Kindness's invitation. What a wonderful turn of events. To tell you the truth, there are many people who hold grudges against that Lady Goldweaver. Isn't that the dromas draped in finery? Avoid his gaze. I don't acquaint myself with blasphemers. Don't worry. He's too full of pride to pay us any attention. Your nickname is Dromus as well? You must really like those creatures. A student of Empedocles? I hear that his views run counter to the Venerationists. This is what being a scholar is about. A collision of ideas only occurs when there are differences in beliefs, and it is such collisions that lead to progress. Yet Lord Lygus and Lady Kindness are just ahead. I'll take my leave for now. Welcome to the Demigod Council, esteemed. Lord Anaxagoras, I've heard so much about you. Head of the Nusporists of the Grove of Epiphany, notorious blasphemer, a Chrysos heir who bears Circe's core flame, a survivor of the Grove calamity. Did I miss anything? Well, if so, please be so kind as to enlighten me. Since Lady Kindness is already well acquainted with me, I won't waste any effort introducing myself. But then again, perhaps the customs are different here. Back in my hometown, there is a form of etiquette known as honoring guests. The host will welcome their guest with warm hospitality by treating them to fine wine and a cozy bed. And yet, ever since I arrived, I have not been welcomed with warm courtesy or ceremonial gifts. Instead, I am met with intense scrutiny. Even more absurd, perhaps you intend to cut open my heart, retrieve the core flame, and then hold a grand feast. Everyone, stand down. Thank you for understanding. I am but a feeble scholar who is not used to the stench of avarice and blood. No need to be humble, my lord. From my perspective, your courage and gumption are worthy of the reputation of the Seven Sages.
Your bravery is more than adequate to accomplish our perilous endeavor. So, you wish to start a war? Well, since the Chrysos heirs are calling for war, we will respond in kind. Conflict is inevitable. Since Aglaya endeavors to suppress the virtuous commoners with blood of gold, we will not hesitate to display the rights and mettle of the citizens of As to your question of whether peace is still a viable option, well, to that I can only say this. Everything hinges on the next citizens' assembly. And since you, as a Chrysos heir, accepted our invitation, you have indeed given us a What brazen arrogance. What you're saying right now is worlds apart from what you were saying before you retired your cleaners. I don't deny it. After all, they're responsible for cleaning up any threats, and just a moment ago, you were on the side of the Chrysos heirs. But now that you're an ally of ours, we can continue talking somewhere else. As you know, these walls have ears. I was fortunate enough to have the opportunity to discuss a treatise about the Venerationists with your teacher, Empedocles. Yet, it seems you subscribe to the Nusporists instead, Lord Anaxa. I've heard that this school of thought is one with many detractors. It's normal for ideas to have supporters and dissenters. Welcome back to the hub of the Demigod Council, Lord Anaxac. Surely you remember that countless eloquent orators have stood in this spot before and emerged victorious by this tiny state. May the both of us carry out our duties with honor and lead the masses back toward the Erechrysia, a golden... Oh my, 15 days and nights. That aligns perfectly with the date of your Using death to prove myself fits my intentions perfectly. What strong conviction you have. As expected of the hero who dared to stand up to the Gold Weaver. As expected, she misunderstood. That's enough, Lady Kindness. Dispense with the niceties. I only accepted your invitation so that I can serve the commoners alongside the members of the Council of Elders. Don't test my patience with such Well, you say that now, but surely you also require my aid as well, so that you worry too much. She won't show her hand too freely, as she still needs to garner support from the masses at the... Even someone like me can tell that only a sliver of her humanity remains. Surely you're not asserting that she will... As you're no doubt aware, Aglaya covets the core flame that I possess, which makes it the bargaining chip that allows me and the rest of you to negotiate with her. However, in return, I'll need the Council of Elders to support me as much as possible. Naturally, this includes the guards as well. You're well aware how valuable Cersei's core flame will be in the Erechrysia that you are desperately pursuing. Talk is cheap, so you'd better act prudent. I understand. After all, this battle of wits is just a means. Let us decide how much we can secure for ourselves and... Continuing from the earlier topic, let us discuss our common enemy. She is the second most experienced Chrysos heir across the whole of Akama, who has gradually lost her humanity to the ravages of time and the ablation. Admittedly, there is ample reason for her to take your life. Yet your previous reasoning is quite sound. As a seasoned political animal, it's unclear whether she will actually cross that irreversible boundary. Moreover, she still needs you alive so that the Titan's trial can be completed. Is there anyone present who can swear by the sacred vow of Kefali and guarantee that you weren't in league with that woman before coming here? Are you? I believe you're aware of Castorus the Executioner.
Long before I returned to Akuma, Aglaya had already dispatched her to monitor me. If I weren't able to reach this place in time, I would have been forced to meet Thanatos first. As compared to a comprehensive plan with uncertain results, if you decide to cut open my chest and remove the core flame, wouldn't that settle her nerves even more? Everything is in place. She just needs the right timing. I understand what you mean. At the very least, the both of us agree. However, I regret to say that sentiments in favor of the Chrysos heirs and Aglaya are... Tell me, what are you willing to do for our esteemed citizens so... Although the circumstances are rather unfortunate from an objective point of view, it is an undeniable fact that ever since the Grove was attacked, I have become the de facto leader of the Grove. The Council of Elders needs more backing if it wishes to topple Aglaya. And it's evident that the Academy wields at the very least, I have served as the Grove's special envoy to Akuma for a significant amount of time. Of course, in the name of Kefali, Akuma thanks you for your At this stage, it's clear that you and I understand the Council of Elders has... Surely you jest. My loyalty does not need to be proven. I am incredibly honored to have witnessed the both of you bury the hatchet in a civilized manner. As the Theoros, I have observed the following. Lady Aglaya, the Goldweaver, is currently on her way to... Oh. Well, I do believe that we... Feeling dissatisfied, Lady Kindness? So you were holding back just... So tell me, Anaxagoras, now that you're an ally of mine, if Aglaya were to demand that I hand you over, what should I do? You can do as she says. Tell her that the Council of Elders merely wish to chat. However, by doing so, the authority of the Council of Elders will be as thin as papyrus that has been soaked in blood. Not only can it be destroyed at the slightest touch, no, more like 2 core flames. At the next Citizens' Assembly, that young lady who is synonymous with death will also be standing on our side. Oh? How can you be sure of that? Is that of importance to you? All you need to know is that I have a plan. If Aglaya can seize me in full view of the masses today, she could also dismiss the entire Council of Elders in one fell swoop tomorrow. If that happens, the discussion that we've just had will turn into an utter joke. Is this the outcome that you wish to see? Fine. I will... But you do best to remember... Unless, of course... we... I've got to say that you've managed to really impress me again. But shouldn't you be going after more? Dying to know what I'm after, hmm? I mean, I'm the reason Titan after all. It is in me to ask and seek answers. Easy there. You'll learn the answer soon enough. I didn't bring it up with her purely because she doesn't have the means to give me what I truly want. It's as they say, onlookers see most clearly. The true masters of Dawncloud have always been the Theoros, who watches over everything. Unexpected visitor. Welcome once again. You know, you could actually skip all the pointless debate and come straight to me to seek an audience with Kefali. I have no reason to refuse you. Do you may not, but Kindness has. Whoever gets hold of Kefali's core flame will get to rule over Akuma. She's wary of me,
So naturally, I had to gain her trust. I would say that debate. In my view, this individual has gone to great lengths to... Are you still willing to let him pass, knowing this? Yes, very much so. All living creations are... How convenient it is to... It is truly my honor. Please, go ahead. Oh, a bygone myth tells of an occasion where carefully Watts answered their followers' questions on the peak of the holy mountain. Their followers have since believed that scaling this Titan cliff is one way of being with the god. Hear that? It's not every day that you get to climb a mountain with Circes. You should sing me a hymn of praise. Titan hymns are beyond me. คือโดนบูลลี่เลยเรียกว่าโดนบูลลี่เลย Go on ahead. I have to admit. Because I know I believe carefully will... It is my hope that you bring a much... Honestly, this is... What a splendid view. Well, and even though I've come this far... I must... Oh? All right. So the intellectual debate from earlier was too draining for you, huh? If Amphorius gets a new lease on life, you... Save your concern. The Titan is in sight. Can you make... Why? Are you going to carry me up if I would have... I know how far I can go, so just hold your tongue and come along. Fine then. I guess I won't say any more. I'll just wait till your soul dissipates completely to gain control. Wait. Who is that? Hey, look at that. Huh? What should I... Do we even get to see souls? ไม่ขึ้นสะพาย Oh? Why didn't you bring your favorite spear with you on this trip, Nias? Nias? It's unfortunate. The black tide destroyed every last inch of my calyx. How could that be? Even a creation of... Hey, Circes. Do you know a certain Nias? Nias? No, not that I remember. How did you even think up such a string? I just saw him. Nias. A warrior-like figure who was just chatting with you here. No, I have no such memory. This is a departed spirit? ก็ไปอีกเอาไปเอาไปขึ้น You two. Enough about me. Did cows... Well... See? Cows. I've never heard of this person. Look on the bright side, Nias. Since we've come all this way, I doubt he'd snub his old friends, would he? That's just... Hey! Are you seeing that same hallucination again? Yes. It's still you and Nias, but you're now talking about a certain Kaos. Kaos? Never mind. The souls of
What? Beats me. For all I know, you're just an illusion. Let's just keep going. Know your limits. Wander too far among the dead, and even I might not be able to. I'm fine. If this is indeed as I thought, then this will be very amusing. So... Of course. I'm just... If I knew we had to climb a mountain, I guess this also counts. Keep your sarcasm to yourself. I'm not getting anything effective. I would sooner throw myself off this cliff and hit rock. I am Calypso. She's one of the 7 sages. No, she can't be. I would know her name if she really... Hey, Cersei's. Does the name Calypso ring a bell? Cersei's? They're gone. Doesn't matter. I can do this myself. Oh, beautiful old world. Where are you now? Oh, legendary era Chrysia, return to the mortal realm. Splendid gods once walked the paths we walk. Alas, all that's left of that warmth is a hate. We're here, finally. So, very well then. Let me uncover the truth. Did I still fail to... Huh? So, I'm back here again. I can hear it. I hear it from the depths of the tides, behind the closed doors of the void world. A voice, this time. The voice is a lot clearer. Since we've come this far, let's just wait. Lord Nias and Miss Calypso, are you both here to visit Chaos too? Yes, and we've been waiting for quite some time now. Regrettably, he hasn't answered us. The worst-case scenario is that he's already been overwhelmed and crushed by the world-bearing burden. You're overthinking, Lord Nias. I can still sense Chaos' soul in the area. And besides, we both know Chaos' nature. A deliverer like him wouldn't fall so readily, much less give up on all that... That reminds me. Why are you making this trip alone, Polixia? Oh, my sister needs more time to make sure the flowers... Such a pity. Both of you have hearts kinder than anyone else. Yet you are born only to take over Thanatos' divinity. Everything that I see and hear this time has left me shaken. What may seem like a mundane conversation is in truth a once-in-a-lifetime exchange that has revealed the ultimate answer to Cersei's question. The conjecture has taken shape and must now be solidified into a theorem. Next, I only need to seek verification from carefully. By doing... But no. I will not do that, because another one of my conjectures, one that I have always dreamt, fusing a mortal soul with that of a titan to replace said titan. What are you thinking about? คิดอะไรอยู่เหรอแค่กำลังตะลึงต่อต้นไม้ยักษ์สูงเสียดฟ้าที่คือรากศักดิ์สิทธิ์ของเซอร์ซีก็สินะ Is that so? แบบนี้เองเหรอฉัน You ทำ don't รู้ look สึ the กว่านายไม่ slightest bit ตกใจ amazed, เลยสัก though. นิดเหมือนเจ้าหนูตาคุ้น You เคย seem to be จะคุ้นเคย strangely กับพื้น familiar ที่ with เรา the เล่า city ต้นไม้ around ให the ญ่มาก great เลย tree. นะแค่เรื่องก่อนๆนะขอไม่ขยายความแล้วกัน
เรื่อง Events เก่า of ๆ the สินะ past. แต่ได้เห็นพอเซอร์ซี่ใช่ไห I มก็ยัง was เป็นเด็ก also เล็ a กๆเหมือนกัน child when I looked up at Circe's. Their leaves and branches reflected the sparkling stars. And their trunk was like a pillar. I stood at this very spot back then, imagining the day when I could climb to the top of this tree. Because I would be the closest I can be to this. กดโทรศัพท์ภาพแสดงของเขาดูอยู่ที่จะยากไปหน่อย Don't read too much into it. I mean, can mortals even hope to reach Aquala's realm? They're a strict and draconian god. Nothing like Circe's. Reason is willing to share what is theirs with others, but Sky only expects people to revere them. You get what I'm saying, right, Denny? After all, the titan that imprisoned you and Grey here in Amphorius is none other than Aquila themselves. But there will always be people who dream of soaring towards the sky. The Grove has a wealth of research on Aquila. It's just... อัคเวล่าช่วยเรา I never thought อัคเวล่า Grey ช่วยเรา would meet with something like that before we set off. As a physician, I should have been there by his side. Yeah, there's no rest for the weary, huh? In any case, what we're looking for could be anywhere in this enormous grove. Have you forgotten that you're talking to the chief physician of the Twilight Courtyard? Have more faith in me. I'll be... ขอโทษทาง นี่เหมือนเป็นที่ใหม่เลยพอที่เก่าก็ไปมาแล้ววิ่งไปให้สุดพยาซี Really now? This is way more trouble than I could... or you could sit back and watch. I'm kidding, Danny. Lend me a hand, pretty please. ไม่สู้เย่หรอ Repay! You chose the wrong enemy. Bloom. Life is not so fragile. Wilt here. Embrace a new life. You too, darkness with me. That hurts a bit. เดี๋ยวก้นพี่ปากใส่แน่ฟันกูเยอะดีนะก้นพี่ปากใส่แน่อีดอก The black tide is remarkably quick to detect the light of Amphorius. So or rather, the blessings of the Sky Priest in me, might have... Anyway, never mind that for now. Here, you might want to have a look at this. แต่ว่าเสียงเนี่ยฉันอยากรู้นักภาพของพยาซีจังเลย I didn't know Professor Anaxa was researching the sky.
never mentioned anything about it. Might is an understatement. Anaxa has never been one to venerate the god, yet it is also this very blasphemer that Cersei's favors. Oh, let me have a look. By the looks of them, these scrolls are... Sure, go ahead. Anaxa often said, perhaps to him, it's a shame that the majority of the Grove's research on Aquila was headed by the Venerationists. With sacrificial... That's... I have a bad feeling about this. Could there be more to what happened at the Grove? ของวิกภาพเกียรติชื่อ This is the Library of Philia, a place where the Grove stores its collection of tomes. Other than books written by the 7 schools, we've had more than our fair share of... Nice? No need to... Whew. You've got... There are too many... I can already... Why else would they call him the... Are the Titans truly They marched him straight to the seat of judge, though what he took on in the first allegation... Anaxa would have probably... Needless to say, you claim to be studying souls, yet you are, in fact... Anaxa always wears an eye patch, never removing it, even when alone. Some say he used one of his eyes as an alchemical ingredient. Every being in the world owes their safekeeping to Kithily, and this is even more so for the Chrysos heirs who have divine... Thankfully, they had one by one. It was only after a brief... Yes, by the way, this I'm talking about Anaxa's alchemy lab. It's a well-kept... Even the administrator with the Grove in this state... This is the place, but materials for alchem... ลากมาแน่วะที่เรา No, not... Huh? That book? นี่คือคุณต้องมานั่งอ่าน What's going on? Danny, look at this. My biggest fear. It's come true. After going through his notes, Anaxa was carrying out experiments on... Yeah. Yes, this is what he was secretly conducting research on. Something he had to keep hidden from others. Compared to his public speeches, this... Do you remember when
When the black tide was approaching, the grove had planned to send Cersei's core flame to a safe place. That's right. But what if Professor Anax's fusion with the core flame of reason wasn't an act? Put yourself in his shoes. Knowing that the black tide was closing in and your time was running out, what would you... Exactly. When the black tide came, the true reason Anaxa headed to the luminary throne was to transmute and fuse himself with the Titan's core flame. No. Judging from how he reacted after the event, the results came as a surprise. Maybe he failed to consider the possibility that Cersei's would make a similar The manuscripts detailing all the alchemical formulae have been taken away. His research? Like, what? There's only one Titan left in the world now. No. No way. He's after Kefali. Sir, this sky above us, it's not... Of course not. The day-night cycle has been lost, much like how the sky above the holy city is also illuminated. So, the skies of Akama... You mustn't conclude that, Anaxa. Often people know... Then they're just deluding themselves. We have already so much time. Why? Because we'll face... As a sage of the... But above all else... But I can't... You're right. Go. Find out what we are. Become the one who Child of humanity, you didn't go to such lengths for an audience with Kefali. Just ask him a few questions. If I were as foolish as Adromus, perhaps I'd throw myself down and prostrate before their greatness, begging for the gods' prophetic wisdom. Before such power, does it make any difference whether you're a human or a Dromus? I'm sure you're familiar with the story of the Styxians. When the raging waves threatened to swallow them, they didn't just give up and become sitting ducks. No. They constructed a dam that kept the roaring tide at bay, chaining down the mad Fagusa. They call me a blasphemer, Cersei's. But that doesn't mean I deny the existence of gods. It's just... as I see it, Titans are simply a force. Oh? If power that rivals the Titans is what you crave, why not conform to the... Why stop at harnessing the power of the source of life is what I wish to grasp. To understand what makes up the soul, and to learn, thanks to you, I've had the chance to personally verify, in more ways than one, that the soul indeed ceases to exist in death. How then is a soul born? That was the only unknown variable left in my calculation. And by the sound of it, you have already formed a conjecture. No. I have already drawn a conclusion. In my journey unto death just now, I finally saw the end. Professor Anaxa, I'm here. His life hangs by a thread. I must ask you to refrain from taking any unnecessary steps. Of course. I'll bring this to a conclusive end. However, in accordance with the principle of equivalent exchange. As you wish. Don't you care to know what the price might be? It's a matter of uncovering the truth about the Death Titan and his survival. This may be the only time I can ever save someone's life. There is no need for me to think. I see.
In that case, indulge me. ชา Am ก่อ I correct to ขอ say ขัด that จังหวะหน่อย you นะ intend เรา to จะพิสูจน์ prove ที่อยู่ Thanatos' ของท่าน whereabouts และ and พวก prove เรา the คืออะไรกันแน่ nature พบ of กัน our เลยกันเหรอ existence? before I begin, อย่างแรกข้าต้องยอม I รับ must ว่าที่ confess ผ่าน I มา have been ข้าก็ตก stuck อยู่ in ใน a คำถามของ cognitive ความ trap, รู้ all as unrelated as นอก these จาก two ภายนอกของ propositions หัว may ข้อที่ไม่ seem ได้เกี่ยว at กัน first เลย glance. หากพวก They มัน are ไม่ in เหมือนกันใน fact ทางสมการ logical ก็เป็นเพียง equivalents. คำอธิบายของต่างๆกัน They ไป are เกี่ยว merely กัน two แก่แน่ของ different จิตวิญญาณ ways ก็ of เท่า the นั้น reason I say อย่างที่ this สองทำไม is ถึง as พูด I've แบบนี้ mentioned earlier. เมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้ว The ว่า answer เรา was เส้นทางแห่ง hidden ความ in my ตาย journey. Anaxa, you were in the Netherrealm? อเล็กซ่าคุณไปที่โลกอนันตการมาแล้ว Yes, ใช่ I am เพราะตอน but a นี้ฉันเป็น living ผู้วาย dead ชนที่ยัง man มีชีวิต now. อยู่ But แต่นั่นเป็น that's not สำคัญหรอก important. ที่สำคัญที่สุด What ก็คือ truly ที่ matters เสียง is พวกปืนของเราวี I รช over น that's not อีก all. อย่างไม่ใช่แค่นั้น Remember how I จะ said ได้ you ไม่ were เดิ a น part สี of ให้ that ท่านอยู่ conversation คู่ too, มือกันด้วย Cersei? And I've told you that I have และ no ก็บอกแล้วเห็น recollection ว่า of ข้าไม่ such เคย an เปิดประจำ event. แบบนั้น That was ก็เป็น likely ภาพดวง just ตา an ที่เจ้าสร้างขึ้น illusion ก่อนตาย conjured หรือ up เป by ล่า the mind of a dying. Of Đây, đại course và you đúng would là remember, because that เพราะนั่น wasn't ไม่ใช่ท่าน you. ด้วยซ้ำแต่ That เป็นคาลิป was โซ Calypso, หนึ่งในเจ็ด one นัก of the ปราชญ์ seven ต่างๆซึ่ง sages. Calypso? คาลิปโซแต่เป็นชื่อก่อนที่ข้าแต่งขึ้นมาสม Name ส I ม made up on a ต่อ whim when ต่อหน้า speaking to ผู้หญิง this คนนี้ girl. ไม่ใช่หรือถ้ารู้ได้ยังไงกัน And surely เป็นนัก you ปราชญ์ไม่ได้ jest. เป็นเรื่องน่า Don't you think I, of เป็นนัก all ปราชญ์ที่ people, ต้องการ would คุ้มครอง know if สาย that พั were น the ธุ์ name ยาก of ของ one of ข้า the อย่าง seven ที่ข้าก็ต้อ sages งรู้ under จั the ก shade of my tree? ข้าก็รู้เรื่องเกี่ยวกับอดีต Don't ของ you ปราชญ์ claim to ที่ know the ไม่ใช่ grove's หรือ past like the back of your hand? It seems you've ห lost รือว่า even ท่าน the จะเดินไปกระ memories ดับความทรง seared จำที่ into ปรา your ศอยู่ในจิต soul. วิญญาณเลยสินะ Use your head, Cersei. Since all of this took place in the realm of the dead, it stands to reason their likenesses are of souls from the past. The living cannot step foot into that world. So who could they be? Think about Calypso. Why does she share your likeness? Yet you have no idea who she is. The answer is evident, is it not? Those fallen heroes are the mortal incarnations of the Titans before their ascensions to godhood. The gods aren't master creators born out of thin air, and they are no different from humans. Does this answer คำตอบ disappoint นี้มัน you? ทำให้ท่านผิดหวังกันเหรอ Yes. แต่ก็ Because you've ถ้าพูด answered แบบที่เปิด nothing. ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ If ไหม I truly ถ้า was จะบอกว่าจ once ริงๆข้าเป็น human แค่ as บุ you ตรแห่งม claim, นุษย์จะพูด then ให้คน where do จาก the พวก children เจ้า of มาจากที่ไหนกัน humanity นะ come? Even on the off chance that you speak the truth, this brings us no closer to grasping Thanatos' whereabouts. I knew you would say that, but it matters not. I know what I'm doing. Actually, why don't we have this? You can revive a Titan? Humans cannot return from the dead. อีเวนต์ต้องพู Neither ดถึง can เรื่องต่าง gods. ๆแต่คิด All กับ we การ need to จับ do คนละ is กลุ่ม look at this ถ้า from จะ a แก้ไขทุก different อย่างถ้าจะได้ perspective, ง่ายมาก and the ก็เหมือน problem อย่าง will ที่ resolve ท่านทำกับข้า itself. If I'm reborn as ถ้าเกิดไปใน Kefali, ฐานะเคส I ซา can รีจะ rebuild สร้า the งโลก world and กับ all สัมพัน within ธ์ it ขึ้นตาม as ที่ they ของเขา once did. แค่นี้ก็จบแล้วไม่ใช่หรือ I have news from Hyacinth and Danhung. Anaxa might be trying to do something with เคสที่ Cavali's จะดันถึ divine งส่ง body. ข่าวบอกว่าอนักษาอาจจะทำอะไรบางอย่างกับร่างศักดิ์สิทธิ์ของคาเพลล่า Carefully. คาเพลล่าที่เราได้กันแน่เขาจะปล่อยให้เกิดการกระทำที่ไร้ความเคารพแบบ Is นี้ the ได้ council? That is not ไม่ possible. มีทาง He is indeed the great performer, capable of fooling anyone and everyone with his tricks. No need for guilt, for this is good news to us. The Council of Elders has found themselves a traitorous ally. Anaxa's ambition. What we should be doing now is to keep our eyes peeled for whichever trickery Kindness is up to. Being Akima's political center, the Demigod Council holds just as much significance as the Vortex of Genesis. Someday, after my duty is over, till then, it's best to get used to this place as soon as possible. Preposterous! The Christos-heirs only have their standing because of the Council of Elders. How dare they trample over it?
It's been a while. That's fine. I recognize you. The young lord has nothing but good words about your courage. It has indeed been some time, Lord Crateros. What brings you here in such haste? Shh. Keep it down. Be more vigilant. I've already ordered my people to hold them back, but we should still lay low. Unless you're itching for a bloody fight to get a workout in. My bad. Did you hear thunderclaps last night? Thunderclaps are beacon signals of strife. They are a message from the young lord. He threw a spear bearing several words at Akuma. Watch out. The Flame Reaver is back. I guessed as much. We didn't actually kill them back at the Kremnos arena. I figured this is something you would want to know. We Kremnoans never back down from a fight. So if you plan to take that thing down in a battle, reach out to me anytime. You have my gratitude. I will let Aglaya know about this right away. Remind her to be on her toes while you're at it. That vicious kindness has been unusually active lately. Those lackeys she keeps under cover have been going in and out of the city a lot more frequently these days. That's... Looks like you can... We should get back. Thank you for the intel. By Catherly into Lantern above, as the Theoros I have observed. Aglaya, what happened here? I know about the poisonous fangs of that king snake through the golden threads. In the past, I would be confident about keeping her in check, but I admit I am now unable to do so. What do you... It is no longer about eloquence or arguments. I have been a demigod for far too long, that I hardly have any humanity left. Before I realized it, I have become no different from these hypocrites, no longer capable of relating to the people. This has come a lot sooner than I expected, but perhaps it is time. I need you to step up, Finan. Yes, this is my duty, but... It is far easier for the Council of Elders to fool many than just fool one person. Their so-called more support is no more than a ruse to distribute. There is no glory in winning this debate. But that makes having respect for humans so much more priceless. Finan, you are a Chrysos heir without flaw, capable of relating deeply with humans. I appreciate what you've taught me, Aglaya. I hope we'll live up to your expectation. Oh, you've done well, Lord Calictus. Let me take over and personally close this debate for today. Dearest counselors, let it be known that I sorely miss the blissful times portrayed in lyrical poems. Back then, Amphorius was home to nearly 1,000 cities, each with their own local faith, while gods walked the earth and shared. Yet, แต่ในเวลานี้ผู้ลี้ภัยที่ระหกระเหินมาจากทุกทิศต่างมุ่งหน้าไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาที่พักพิงภายใต้ของความเวลาพวกเราทุกคนล้วนลงเรือลำเดียวกันและไม่มีทางถอยหลังกลับแล้วครับถึงพวกเราเคยได้ทางเลือกแต่ตอนนี้สภาองค์โสได้นำพาพายเป็นไปได้อีกถึงเข้ามาถ้าจึงเหลือเพียงคำถามสุดท้ายข้อเดียว Would you rather strive ถ้า toward ทุ the กท่านจง unheard เลือก of เถิด Aranova จะเลือกยุคดินามิตใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักหรือเลือกกลับไปยังยุคทองอันรุ่งเรือง Now, เส้นทางเป็นกันแน่ที่นำพาทุกวันพรุ่งนี้ในอุดมคติกลับมาสู่มนุษยชาตินะครับว่าต้องคิดว่าในยุคดินามิตไปอยู่นะถ้ายุคทองกลับกินได้นะครับแต่
แต่ว่าต้องทำยังไงถึงจะทำให้แอฟริกกลับไปสู่ยุคทองได้ล่ะ We all know that คุณเซ Arachrysia เรีย is ทุก a คน thing ต่าง of ก็ the รู้ถึงว่ายุค past, ทอง Lady จบสิ้นไป Kindness. นานแล้วไม่ทราบว่าเราอาวุโสจะทำให้เวลาไหลย้อนกลับไปยังไงล่ะ Let the three เมื่ titans อ of ใดท่าน calamity ไตร be ภัยพิ born บัติ and ถือกำ Arachrysia เนิด is ยุค nevermore. ทองก็ไม่อาจเกิด But ขึ้น bring นี้ demise จะ to those ให้ titans ท่าน and ไตรภัยพิบั Arachrysia ติล้ will มสลา descend ย upon เขา us ก็กลับมาอีก again. ครั้ง Know that the ส Council ภาอาวุ of โสไม่มี Elders ทางให้ is สัญญา never ปากเปล่า one to แน่ make นอน empty ทุก promises. ท่านลองดูคนที่ยืน Look อยู่ at ข้าง who ฉัน we นี่ have. สิ Anaxagoras, จึงได้เจ็ด one of นั the กฝ่ายแห่ง grove's ราชพฤกษ์ 7 อนักซากอ sages, รัสโลถึง and แคสเตอร์ไร Casterus, ส์เทพีความตายจากไอโด goddess เนี of ย death. With the help of เมื่อ these มีสอง two วิชาท่านนี้ heroes, อยู่ฉันก็ I สามารถ can รับประกัน promise ถึงการ all มี of อยู่ you ยุคทอง that กับทุกคนได้แล้ Arachrysia ว will. Aren't they น่าจะ Chrysos พูดถึงการ heirs? มีทองไม่ใช่หรอพวกเขาก็ They're เสนอพวก supporting อาวุ the โส Council ด้วย of Elders instead. It's clear จาก from the แต่ start ว่า that these คนพวก heroes ที่ do มีม not หา get ภัย along ได้ well in อั their ตริอา group. ไม่มีทางเป็น But ตัว the แท more นผู้ proof สื่อ that สาร Aglaia เขา isn't ทั้งหมด fit to ได้ speak หรอก on behalf of every ถ้าสนับ Chrysos สนุน heir. ยุคทอง I am in favor of. Arachrysia! Arachrysia! Casterus? แคสเตอริสทำไมถึง Why ไปอ are ยู่ you ฝั่งนั้น standing over there? You finally arrived, Anaxa. ปรากฏตัวสักทีนะอนักซาแล้วก็แคส Don't worry, Aglaia. เดี๋ยวเราจะไป Well, I know ฉั that น you รู้ว่า have คุณมี many ปัญหามากมาย queries. แต่เราไม่ใช่วิ Could ธี you สื่อสาร continue กับ to พลเมืองกัน converse ต่อ like ไปดี How the Tell me, dear citizens, ทุกท่านโปรดบอกสักที if we successfully ถ้าพวกเรา retrieve ตาม and เชื้อไฟ return ของทานออส Thanatos' กลับมา core ให้ผม flame ได้สำเร็จ without และไม่มีใคร anyone ผ่านทั้ง passing สอง the และให้ Death ความ Titan's ตายเกิดอะไร trial, ขึ้น what The answer ง่ายมาก is simple. พวกเราก็จะมีโอกาสการเกิด We ค will วาม have ตาย a ในโลก chance ใบ to นี้ rid และพา the แอฟริ world กก of ลับไปสู่ยุค death ปกติที่เป็นอีก and ครั้ง bring และมีแนวโน้ม Amphorius ไปที่แต back กต่าง to an ไป era ในทาง when ไล่ล่า all เดินสายสิ้น beings เชิ live ง for. He's one of the 7 sages. Your proposal นี่มัน is เป็นวรรณ much คติ too เกินไปแล้ว idealistic. แต่ในนี้คือนามียัง As อยู่ long พวก as เรา the กลับไป black สู่อดีต tide ไม่ได้ still ยังไง exists, remember what I previously said? Kefali's core flame is guarded by the secret power of the ยัง Council of ตั้งคำพูด Elders. ของฉันได้ไหมฉัน Plus, ทำให้นามีสาร Bagusa's water curtain will be able to block out any external perceptions. จากภายนอกได้ Tell me, dear citizens, have any of you ever seen even a glimpse of the threat that this person is talking about anywhere within the walls of this majestic holy city? Oh. Could Could it it be be that that you you heard heard that that from the citizens? Let's loudly sing the blessed hymn. Oh, beautiful old world, where are you now? Oh, legendary. After the destruction of the 3 Titans of Calamity, the Flame Chase journey will have to end. Arachrysia! Yes! Yes! This is bad. The masses are now total. Anaxa, อนักซา tell. ช่วยบอกฉันทีสิว่า everything that you've สิ่งที่คุณ mentioned พูดมา hinges on นั้ the นมัน premise ขึ้น that อยู่ we กับพวก can เรา find สามารถหา Thanatos' ตัวธนรัตน์ existence, เจอถูก right? ต้องไหม Thank you, Lady Aglaia, for still caring about this city. However, dear citizens, we are truly fortunate and blessed. For Casterus, Idonia's goddess of death, will surely find Thanatos under my guidance. What? With that, I solemnly promise that the core flame Lady Casterus brings back will be personally managed by the Council of Elders. Thereafter, if we are able to garner the support of all of you at the Citizens' Assembly, we shall spare no effort in ensuring that the Arachrysia will return to our world once again. With the balance shattered, the result is clear. By carefully interlent and above, as the Theoros I have observed, Akuma has chosen her destiny. The issue up for discussion at this Citizens' Assembly shall be modified to the suspension of the Flame Chase journey. This resolution shall be put up on the Wall of Heroes, such that all citizens are aware of the city's way forward. Aglaia, dear Aglaia.
What has caused your heart to soften? You also don't seem to be as quick-witted as before. Wag your tongue as much as you like. Since the flame chase journey has been preordained by the prophecy, our failure has never been on the cards. Well then, I guess we'll find out if that's true at the Citizens' Assembly. Well, it seems that when I sent you to look for Anaxa, I unintentionally facilitated your partnership with him instead. My apologies, everyone. I know that you have many questions to ask me. I will answer them to the best of my knowledge. In that case, please tell us as much as you can. In actuality, he showed me a past that was both long and heavy. The reason I say this is as I've mentioned earlier. The answer was hidden in my journey unto death. Anaxa, you were in the Netherrealm? Yes, I am but a living dead man now. But that's not important. What truly matters is... กูไปบอกแค่ตอนไหนละตอนล่าสุดกูไปบอกแค่ตอนไหน Have you heard of this tale before? ไม่เสีย A tale about the ocean god's treasured pearl, our hometown. It was a seaside town which enjoyed the ocean breeze and glorious, peaceful times, thanks to the wisdom of its ruling queen, until one day, an evil dragon descended upon the town. It barged into the tall tower. The queen assembled 300. It was then that a devious... The princess was reborn. The queen was overjoyed, blissfully unaware that the evil dragon's soul still lurked within the princess's body. As revenge, worse still, the terrifying death had consumed all. Until? Oh my... It seems that you still like to whet people's appetites even after all this time, Pelixia. So, according to your story, this is how I used to look? And yet, what exactly is this? A miracle that I created with alchemy. As for what it is and how I was able to accomplish it, Oh my goodness, is this cliffhanger really... Quiet, Titan. Continue to enjoy this splendid play. Dragon, huh? I've heard this legend before. In that case, what do you think of it? I think that this so-called alchemy... Indeed. Before I left home to pursue my education, I never even knew that anybody was looking into this area of study. Therefore, we can just treat this tale as a fable told to young children. A fable, you say? If so... I guess it might be the concept of equivalent... Oh? I thought the moral might be closer to something like... What? At a loss for words? No. I merely realized that we're both thinking of the same... Indeed. As expected of the wisest scholar in the land. You flatter me. Of course. What if I imparted my knowledge of the art of alchemy to you? Would you use it to resurrect someone you love? What? What kind of strange question is this? I got it. Let's just leave it at that. Yes, I would. Oh? Death is inevitable. In the days to come, I'm certain that someone whom I cherish deeply, if such a mighty power really existed,
After all, you, me, and the rest will all have to face that fateful moment eventually. My time is finally here. However, perhaps because I am unable to complete the trial. You shall wither, and through that, the dead will sprout again from the remains and be reborn with the dead flame. It is a pity that fate is such a cruel mistress. Is there no other way of interpreting those words? I'm afraid that the meaning is clear. Between my sister and me, one must pay the price. I'm afraid that the prophecy might even have selected a pair of twins. Fortune makes fools of us all. My sister is prepared to sacrifice herself. And yet, I can't do the same. How absurd. My time is almost up, but I'm still afraid to welcome death. What should we do? If I'm ultimately not able to... Since Chaos is willing to guide all of us and leave this trial to the end, there is still plenty of time for you to ponder. That's right. Don't allow the fog of an uncertain future to cloud your mind. Trial, prophecy, the topics that they're discussing seem familiar, but these three people must not have left their names in the epics. Otherwise, I would have some recollection of this. Amphorius's history before the Titans were born was complete chaos. I have long held three hypotheses about this. However... Calypso, Polixia, and this warrior... I seem to have met him somewhere before. Regarding this matter, Nias, are you confident that you'll complete your... Of course. Though, I am worried about what will happen once I've emerged victorious. Looks like you have made up your mind. Yes, this is the safest course of action. Completely separating courage, honor, tenacity, sacrifice, and reason. You really know how to make things difficult. Please, young lady, witness my fall and demise. Lady Calypso, you shall host the soul-rending ceremony. I do not understand. Why would you dare to sacrifice? Because this is our destiny. The power that resides within me is so intense that Furthermore, a valorous death before glorious return has always been the path I chose to walk. A journey I began... Let's chat, young lady. But since there's still time, I'm not worried about... Of course. This warrior has the embodiment of Nikador's divinity. He entrusted his life to us and allowed human... That means that what... Looks like one hypothesis of mine has already been proven true. These heroes are the true... If so, the chosen one of death that he speaks of is actually... Polixia? Is the previous form of Thanatos? But her appearance... If this is true, as long as we can find out where she went, we'll naturally be able to figure out the location of the Death Titan. But before that, we first need to witness what ultimately happened to Lord Anias.
Courage, tenacity, sacrifice. And finally, cheer up, young lady. There is no need to shed tears over a glory. all farewells in this world. No, young lady. As a warrior, I have witnessed too many bitter deaths. But now, all I feel is peace. I did not know until this moment that mortals could live their lives. Although only a sliver of your soul remains, you remain so optimistic. To be honest, I don't know either. But I am certain of one thing. This is not an acceptance of death nor apathy toward it. It's not even a feeling of despair. I am just enjoying what remains of... Enjoying? Indeed. Along this journey, and now I have reached the... But when you depart, the more separation and death... Finally, the first time I returned from the battlefield, the calamity had devoured everybody on the battlefield but me. It was late into the night by the time the banquet ended. My head still reeling, I returned. It was a crazed scholar looking at the night sky and muttering to himself by the side of the road. Although I tripped over him and fell. Do you think that it'd be better if we just died on the roadside like a couple of stray dogs? To my surprise, he shrugged his shoulders and sighed. How does someone who is currently experiencing death, dying and living, afford the same? Now please go away and don't block my... Are you trying to say that there is no difference between living and dying? That's exact. Therefore, young... The embodiment of strife, telling me about the majesty of the world. It is time for me to knock on death when that moment finally comes. I knew this day would eventually... Are the both of you... Mm-hmm. Polixia, I'm here. What? This... This is quite interesting indeed. Is this... Polixia's sister? Is it... me? Now, it's time for us to fulfill our promises. Are you afraid? What are you afraid of? That... You shall wither, and through that, the dead will sprout again from the remains, and be reborn with the dead flame. As foretold in the prophecy, and according to our vows, once it all ends, we must face our fated moment head-on. Even if it was prophesied, do we have no say in the matter? It's so unfair. Why are we... Let me do it, sister. Let me be death's sacrifice. I was never long for this world anyway. I was the one who wasted your life after all. You're wrong, Polixia. I don't think that my life was wasted. Just the opposite. When I finally arrived at this destination and looked back at the... It was you who sowed the seeds for this sea of flowers. One that is more beautiful than the promised land at the end of the world. Besides, I have lived a fulfilling life. Even though I was fated for sacrifice, none of the things that I've experienced will dissipate. Instead, they'll forever live on as memories inside your head. How could my memories of you ever compare to the actual you? Well then, what exactly are we? I don't
regardless of what the answer is, regardless of how we're shaped by others, or even by this world, ever since we were born, the fact that we existed was predestined, and nothing could erase it. This is why I will always, always be by your side. We're twins, after all. All right, my dear Polixia. It's time to extract my heart and light the flame of death. After that, use it to plant the first bud in the prophesied new world. If I imparted my knowledge of the art of alchemy to you, would you use it to resurrect someone you loved? Death is inevitable. In the days to come, I am certain that someone whom I cherish deeply will leave me for good. If such a mighty power really existed, I think I would use it without hesitation. Even now, my answer remains the same. This is why, sister, I promise you, in the prophesied new world, I shall plant the first bud on your behalf. Go now. Return to the ocean god's treasured pearl, our hometown. I shall open wide the entrance to the nether realm and grant you a second life. The living beings on this earth shall respond to my call and lead you to the sacred daylight. Remember, do not look back on the land of the dead, and do not stop moving. In the new world promised by the ask for the price of our equivalent exchange. Everybody, we've come to the end. Unfortunately, I am not compatible with the Supreme Being, so I was unable to completely fuse their soul into my... I'm certain of this now. Before the Titans that we are well acquainted with were born, a group of heroes roamed the land. These heroes followed a prophecy and took possession of divine authority, just like the flame chase journey of today. Amphorius's history is cyclical in nature. Huh. What a startling revelation. This means that the demigods, who bear the core flames... I believe that this is the truth behind the Era Nova, as mentioned in the prophecy. This is utterly unbelievable. Besides, those twins in the past, even if they really are Thanatos, their whereabouts are still unknown even today. Are their whereabouts truly unknown? Didn't Polixia mention that seaside town, the birthplace of alchemy and the tale of the dragon? In our world, there exists a city which perfectly matches that description. But the people there worship Vagusa and bear no relation to Thanatos. I have also never been to that place, as in the time of Idonia, it had long turned into underwater ruins. Take this. This is... the Nusporist masterpiece, the Philosopher's Stone. It was made by transmuting all of the sage's wisdom into... Remember? I've mentioned before that the art of alchemy is all about conversion, tempering, and ascension. This process also applies to the pursuit of truth. Regardless of how think about the story of the dragon, this stone will lead you to your real hometown, allowing you to reform the door to the Netherrealm and discover Thanatos' fate. You still look as confident in your victory as ever. But what if your conjecture is wrong? Simple.
I shall merely admit to the entire world that my experiment was a failure. However, my line of thinking will not fail because I have already planted the seeds of doubt into the hearts of the masses. Actions speak louder than words, Castoris. With the assembly about to begin, don't forget the promise you've made. I've already searched for so long. I'm willing to try one more time. While we converse, his life is also slowly slipping away. But before I leave, I have another question. What exactly did we witness just now? That was the world imprinted in Kefali's soul. If we are to prove its existence, you must take the final step. Go. I understand. Hey, child of humanity. Don't get antsy. I still remember the question you posed to me. As a scholar, I do not wish to offer up ambiguous conclusions. Let's discuss this topic again when she manages to find the evidence. I merely wanted to ask, was that stone transmuted from your heart? If so, rebirth is no longer an option for you. Why not? When I was a child, I lost someone dear to me. When I was a teenager, I lost my faith. A while back, although you saved my life, I also lost my soul in the process. Now I'm merely forsaking my body. What's the big deal? Why are you always finding ways to die? Isn't it good to be alive? This is but a necessary sacrifice on my path to transform into the purest of them all. Can someone who's dead even claim to be the purest of them all? Furthermore... No, it's just the opposite. If my hypothesis is correct, it means that I can actually ascend to godhood and reshape this absurd world that you all have created. That's a lot to take in at once. Lady Aglaya, please. Go on. You know that the core flame of death has always been the greatest unknown regarding the Era Nova, which is why both you and Kindness desire to gain the power to control that core flame in the approaching Citizens' Assembly. Professor Anaxa has come to a consensus with Kindness. They want to suspend the trial once Thanatos' core flame is reclaimed, hoping thus to eradicate death from this world. If they're successful, then the flame chase journey will cease, and Akuma can enjoy everlasting peace. But I know this runs counter to your wishes. So long as we do not usher in Era Nova, the Black Tide will never be eradicated. Even with Lord Mighty on the front line, and the Black Tide not posing an immediate risk, the danger nevertheless remains. Honestly, it's difficult for me to assess the pros and cons in this decision. But someone must bring the core flame before we can begin negotiations over it. The Titan could be very near. I cannot let this chance slip by. Besides, someone has to make this trip to bring back Mr. Soul. Well said. You already had every reason to seek an audience with Thanatos. It's that great performer who has weaponized your wishes and placed us in this difficult situation.
A world without death. Do you desire that too? If fate dictates that my path must oppose yours, I will do all I can to resist it and protect what I aspire to achieve. Lord Mighty showed me that without taking the first step, all talk of what follows is moot. I have always hoped to hear you speak your mind, Cass. And I am glad to have heard your true thoughts, Styxia. I visited that place in the past. Though it is now an island surrounded by the river of Souls torrents, it's not hard to see its former splendor. Go. I will not stand in your way. As for you, you are someone who has cheated death. I believe you have more than enough reason to make the trip with Castris and meet the god of death himself. Castris, I too look forward to your journey. I wonder what kinds of new interpretations your completed story will bring to the Flame Chase journey. Thank you, Lady Aklia. I hate to put a damper on this heartwarming moment, but if Styxia is now an island surrounded by the river of Souls torrents, then how do we find a way in? Lady Treeby's... The answer is quite simple. In the myths, Zagreus once made the domain of the dead their treasure vault. That is to say, they could enter and leave the nether realm as they pleased. And if they could do that, then it follows that the demigod who inherited their divinity must be capable of the same. I'll see you at Marmorial Palace at Action Hour tomorrow. Cypher shall be your guide to finding that ancient city.วันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วไปเจอกันใหม่นะไว้รอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนให้จบไปจ้า